ilifika mahali nikakuwa mkali, ikabidi anipeleke huko mahali anaishi. Tukiwa kwa nyumba, someone knocked. Do you know, alinipitisha na mlango ya balcony ya nyuma. No, Faith. Na akachukua slippers yake, sijui ni kiatu nini ilikuwa hapo na kiatu yangu moja. Nilijikuta huko na kiatu kwa mguu ifanani. Niliambiwa twende. Nashindwa tunaenda wapi? And why are we going? This is your house. Thank God it was downstairs. So mimi kufika nje naangalia naona niko na viatu tofauti. Amuuliza ni nini? Akaniambia akita mtu wa boda, peleka huyu. And it's a guy. It's not like a woman amempata. Tuko family, how are you doing? My name is Emiloyo Magale. Welcome to this episode of Tuko Talks. And our guest today is Faith. She tells me that she feels like she is unlucky with men. But I want to speak from the other angle. It's maybe she's too kind for some men. What happened to our guest, Faith Emiloyo? By the way, if you're taking some Uj power, please do, because we are just about to take some in this episode. My name is Emiloyo Magale. Let's introduce Faith Emiloyo. Karibu Tuko. Asante sana. Welcome. Thank you. I have been itching to have this conversation with you. Okay, I'm here finally. Yes, because TikTok is not enough. Yeah. Let's have this conversation here. Introduce yourself. Okay, my name is Faith Emiloyo Magale. So nika shorten to Emiloyo, Emmy, then Magale. Magale is my father's name. I am a CNA. Yeah, nurse assistant, but now I deal specifically in a hyperbaric oxygen therapy where we give people therapy, the oxygen therapy. Yes. All right. And we are not here to discuss that difficult word that you have. It's about your story. Yes. Going back some years. How did you meet with the man that you thought would be of your life then? That's where we begin. Okay. Yes. Mimi, since I was born, nililelewa kwa familia Christian background. And so I didn't have time to enjoy relationships because shule ilikuwa from school, home, school, Sunday church. So after high school, that was in 2012. 2013, ilikuwa tu sawa, I was home. 2014, nikakutana na marafiki zangu wa kitambo, wakaniambia na Faith, wewe unapendanga kanisa sana. Kwani you can't enjoy? I remember my first time testing something, hiyo kitu. Ilikuwa in 2014, and so nikaona, kwani huku kwingine si enjoy sana, like kila saa muende kanisa nini. So nika backslide kidogo, and I decided let me enjoy to the fullest. Hujatuambia wewe ni mwimbaji? Yes, I sing. Na yeye alikuwa anafanya kazi gani? Yeye ni producer. So actually tulikutana na yeye kwa studio. I remember I used to have an award but iliisha. So the boss was my friend. So one day the boss called me niende kwa we talk because tulikuwa nominate the studio. So that's when we met na huyo mtu. So we started talking kwa WhatsApp hivyo. That's we fell in love, I guess. Actually he used to record me for free. Now the baby daddy. So nilikuwa nimefurahi naona yenyewe napendwa. I didn't know there was a surprise ahead. Date for a while, then tukakosana. Hiyo venye tulidate for a while, I mean venye tulikosana, nikakutana na mtu mwingine. So mimi unajua ukitoka kwa relationship, you want to prove a point. Because rebound. Yes, that was actually that's the right word. So venye tulikosana na huyo mtu, ikabidi sana nirudi kwa baby daddy. That is after a while. Tulikutana tu. Actually, I think it's a friend who alituita akatuambia tuache mchezo because he was really admiring how we were with him. So that was 2015. In 2016, tukakutana na yeye sasa tukaongea vizuri, tukaendelea. In November 2016, we got married. Then we stayed together. Maisha ilikuwa tu sawa, but hakuwahi kuja kwetu. Like he never came to my parents. So let me not call it a marriage, but we were just staying together. Then 27. Cohabiting. Yeah, cohabiting. Then 20
2017 I got pregnant, and 2018 I gave birth to my daughter. She's now 7 years. Her name is Talia. So hiyo 2018 we lived together vizuri. 2019 nikakuja kugundua he was having another affair. So we were just jioni, I think tulikuwa tumekaa kwa nyumba, then a call came in. Na it's not normal for him ati akipigiwa simu atoke nje. So I was wondering, ni saa 4 usiku unatoka nje kufanya nini? So hakukuwa na network. By then nikakuwa na network. Juu kulikuwa kunanyesha. So unajua sometimes network inasumbuanga. So kutoka nje, you know I'm an overthinker. Mimi naturally nakuanga overthinker. Tunaweza kosana saa hii. Sita fikiria saa hii. Nitaenda nikae ndio nikumbuke, aya tulikosana, akaniambia hivi na hivi. Akaniita hii jina. Mimi ni hiyo jina kweli. So later ndio sasa yeye alitoka tu, akaongea akarudi. So mimi nikamserve tu chakula vizuri. Haukumuuliza? Sikumuuliza. Haikusink because unajua sometimes tumeargue a lot because of overthinking. So niliona let it slide. So the following morning mtoto alikuwa na watch cartoon na simu yake. So a message popped in, alikuwa kwa bafu. Aya, venye message ilipop in, so unajua message ikikuja hapo juu inakuja inajisoma. So my daughter akashika, akaifinya, bahati mbaya na cartoon ikatoka. So she started crying. Anataka cartoon. Mimi kuenda kuangalia nikaona, babe nitumie sijui how much, the previous money ulinitumia imeisha. Na si wewe umeandika message. Mimi sijaseviwa babe. Like mimi nimeseviwa Mama Talia. Hey. Nimeseviwa Mama Talia na hii nyingine imeandikwa babe. Na hata hiyo babe haijaandikwa babe yenye utashikanisha, kama huko right utashikani. Imeandikwa B E Y B. So unaweza dhania labda hao ni one of the people wenye ana recording. Mimi unajua wanamuziki wanakuanga na manini. So kulikuwa na babe 1 na babe 2. So the lady had a line ya nini. Unajua kwa bafu. So mimi naangalia. Nikamuuliza, nikazima hiyo shower. Nikamuuliza kwani tuko wangapi? Do you know alitoka na hiyo sabuni mbio akakuja. He took the phone mbio akajipanguza na hata kuvaa nini, akaenda akasahau the phone. Juu alichukua karusha kwa kitanda ya mtoto. I took the lady's number. Juu niligo through nili notice she's the same lady because kuna babe 1 na babe 2. I took the both numbers. So by the time anarudi kuchukua simu, mimi nimeshakuwa na number. I was sobbing, I was crying, nimechanganikiwa nini because we've never had a fight. Ile fight, okay, kuna hizi ndogo ndogo, but it was too much for me actually. So he never came back like 2 days. In fact, when he went, akakumbuka amesahau simu akakuja. So nimefunga mlango na chini nasoma hizo message. Nikampatililia simu kwa hii kitu ya mlango hivi. And he went for 2 days. Then after 2 days he came. Akiwa huko alikuwa ananiongelesha, ananiambia let's talk about it blah blah blah. Ngoja kwanza. When you looked at those messages, what did you find? I found that lady anamwambia ati anataka pesa. The previous money amemtumia imeisha. And I remember like the past week hakuwa na pesa. Like to me he didn't have any money. When I used to ask him I want money for something, Hana, and you remember that time sikuwa na kazi. That way after giving birth sikuwa na kazi. So nikamuuliza tu uko na pesa, and the lady is asking for money. And then according to him he's not married. The previous messages uko juu namwambia I think you're the person, yani wana match, and then your finger deserves an expensive ring, a lot of things. Did you have a ring yourself? I didn't have a ring. I don't know. I don't know how much a ring costs, but he wants to give it to someone else. You're living in the same house. And you're living in the same house. You have a child together. We have a child together. And during that time, alikuwa ameanza kuniambia you need to work on your body. Because after giving birth, you know, someone anakuwa mkubwa. I was baby big. Weight. Yeah, by the way I was big. I was 96. And before giving birth I was 68.
So I think maybe hiyo ndio reason yenye ilifanya maybe akachi. I don't know. So after nimepata hizo messages akaenda, after 2 days akakuja tukaanza kuongea, tukasort. Na I remember nilimwambia si hatutasort unless aite brother yake because the eldest brother mkubwa alikuwa ananijua. The brother used to come and remember sijakuwa introduced kwao. Like they don't recognize me as the wife. We sorted our issues. Yeah, akasema yenyewe it was wrong. Ni tamaa. And mimi na roho yangu nikamsamehea. That was the first time in 2019. So in 2020 kukakuja corona. Mwezi wa 3. So hiyo mwezi wa 3 ikabidi sasa atoke, hiyo kazi alikuwa iko inamlipa poa. Nikamtafutia job place ingine. So akakuja akaniambia salary analipwa. You know nikikutafutia kazi sitauliza huyo mwenye amekuandika mna nini pesa ngapi. So mshahara alikuwa analipwa, akakuja kanidanganya analipwa half of it. Kumbe the half ameweka huyo. The same lady alibadilisha number. The lady alibadilisha number. He was huyu mtu alikuwa very wise, the baby daddy. Ameregister line na jina yake, amepatia the lady. So hivyo ndio nilikuja kugundua in March 2020. Remember tulikosana 2020 September. 2019. No, 2019 it was the first one. Tukaongea tukarudiana vizuri na brother yake ndo alisort kila kitu. Alifanyaje marriage yako ikaisha? Okay. And how old was she? Now, how old was she then? She was 19 years. Okay. The lady was actually ndo alikuwa amemaliza shule the previous year. So I think alikuwa amemaliza shule 2018. So 2019 she was 19. Nikampigia. Actually I remember taking her out. Nikamwambia mimi mimi I'm married to this guy. Akaniambia but he tells me you're not the wife. It's a person that you knew. This lady is a person that I knew but from social media because he used to post him akitoa nyimbo. And the funny thing he used to post a lot of ladies. Mtu akikuja akifanya wimbo si atampost like ati sijui kai Mungu. Ati please subscribe to her YouTube channel. She's a gospel musician, blessed and graced. With the anointing. So una subscribe. So you don't know. You don't know this is your co-wife. You are subscribing and commenting. You are truly gifted. May God elevate you to higher places. Unaletewa wimbo nisaidie kuandika hii Mama Talia. Mi naandika. Kumbe naandikia nani? Naandikia babe. Naandikia babe. Oh my Lord. So the reason why actually nilitoka is because I was trying to fight for my marriage, but he was not fighting for it. He was fighting for the lady. Na mimi sijui kama ni kutumiwa kitu alikuwa ametumiwa, because anytime tuna argue about the lady, alikuwa side yake. Tukaendelea then corona, the second phase I think it was in November. November ikianza things got worse. So I decided let me just go. I remember it was on a Sunday. Sijui nilikuwa nimetoka wapi. I think nilikuwa nimetoka chama or something too. I came home nikapata huyo msichana amenitumia message ati and the baby daddy hakuwa amelala kwa nyumba the previous aliniambia ameenda session ya usiku. He used to have night sessions of which I didn't have a problem with because nilikuwa naona hata ana ako huko but ameenda live unaona. So kwa Facebook that is. So I didn't have a problem with it. So the lady sent me a picture na akaandika caption, whatever you're not giving your husband mimi ndo nampatia. What? That is yes. What kind of a picture? Picture walikuwa ameshikana tu hivi na walikuwa studio because background ilikuwa that studio. That was the previous on Saturday. Sasa ndio Sunday nitoke. I think I got to a place where I couldn't handle it and nikatoka tu place nilikuwa. It was I think it was a chama. Nakumbuka siku anaenda kanisa hiyo time. Nikakuja nikapika chai. Alikuwa tu hapo kwa simu. He was ever busy on phone. He could even call the lady nikiwa hapo. And ilikuwa imefika place hata imsumbui. So I remember I had 30 shillings.
na tuko umoja. Mamangu anaishi Thika Road, baba dogo. Na nika decide I'm leaving today. I left. I took the 30 shillings, nikapanda gari hadi roundabout. So from roundabout, unajua niko na mtoto wangu, hata nguo niliacha. So nikachukua gari, nikafika roundabout. Kufika roundabout, nikatembea hadi baba dogo na mtoto kwa mgongo. And that's how I left the marriage. I remember leaving my phone because I didn't have ilikuwa tu, I think it was a kabambe or something. Because kuna time tulikuwa na altercation na yeye, inaitwa hivyo ama. Then he took my phone. So nilikuwa na kabambe. I left it there. I went, nikakaa bila simu for a while. But I came and replaced it later. So I didn't know kama hiyo time alikuwa ananitafuta because I was really tired. So when I left, nikaenda nikapelekea mamangu mtoto. Na nikamwambia mam, usiniuliza maswali. And mimi ni mtu mwenye naweza kuwa na go through something, I don't tell anyone. So my mom didn't know. It's okay. It's okay, Paul. It can take some time. So my mom alikuwa anajua I'm this strong woman. So even nikimwambia, she was like, why didn't you tell me the first time? Because I know my mom anakuanga na pressure. So I didn't want to tell her things that are going on in my marriage. But once in a while, I used to call my sister. Mimi ni third born kwetu. My sister first, second, then the first one ndo nilikuwa nampigia because the second one ameolewa na yeye anakuanga busi ya boda. So I used to talk to my sister, namwambia hivi ndo kunaenda. Na namwambia usiambie mom. So actually my mom venye aliniona alianza kulia. Because venye niliingia kwa nyumba, venye nilikuwa nakaa, niko na matuta kwa kichwa. Nilikuwa nimevaa slippers. Not slippers, it was open shoes, but vumbi ilikuwa imefika hapa. My mama akaniuliza, you okay? And then mtoto hakuwa hata na pampers. Alikuwa mtoto wangu alikuwa ameparara, yani alikuwa anakaa funny. Mamangu akaniuliza, you okay? Nikamwambia mom, chukua tu mtoto nenda kwa Helma. Helma was my friend. But now Elma understood my situation. She didn't have a problem with it. And that's why until today, I really respect that lady. I stayed with Helma for a while. And then nikamwambia rafiki yangu anisaidie na pesa nifungue biashara. I remember alinitumia 7,000. Just a friend of mine. Nikafungua place ya kuuza bajia. So kuna time kwa life inafika mahali unajiangalia. And then you ask yourself, is this really what I want? Nikakaa chini nikajiuliza, nikajiambia no. So kuna wimbo my baby daddy had done for me. Nilikuwa nimechanga pesa. So a friend of mine, I think that song sikumbuki alikuwa na nini, the studio ilikuwa inaitwa aje, but nikamwambia niko na wimbo, I need you to help me. Akanifanyia video. Then your video kupost within a day ilikuwa na 10k views. Nikapost kwa Facebook. And someone saw it. So when the person saw it, akakuja akaniambia hii wimbo naweza kupelekea uko unalipwa. We turn it to business. So hiyo sasa translate to money because the guy helped me, the talent, hiyo sasa wimbo ku translate to money. Sasa wacha pesa ianze kuingia. Nikahama. Mimi nakwambia nilikuwa natembea hivi nasikia tu mimi hii estate sasa. Hii estate hapana. Hii hata wakora wanaweza niibia. Nikaenda nikatafuta. Imagine I risked. I forgot where I came from. Nika risk. Mimi ndio huyo hunyo kwa hunyo. Nikaenda kutafuta nyumba ya 15,000. I went there, nikatafuta na nikalipa. Imagine I paid. So slowly nikaanza kununua vitu za nyumba. By the pesa ilikuwa inaingia mpaka nashtuka. The first time nilitumia mamangu pesa aliniambia, wewe kama umeanza wizi sitaki kujua hapa na polisi.
Nikamwambia mama pana, ni wimbo na ni hii wimbo na inanilipa vizuri. Actually YouTube ilikuwa ina perform vizuri hiyo wimbo. I think it was around hiyo time sana nikianza kulipa vizuri. YouTube ilikuwa na 50k views hiyo time sasa. Sasa I think imefika 100 and something, but the good thing ni ilikuwa inalipa vizuri huku kwa tunes, kwa masikiza tunes. Nakwambia it really changed my life. So mimi nikajiambia mimi kwa mateso tena natoka. Na hivyo nikanawa mkono. So I went started living that life and it was good. I couldn't complain. Alafu nilikuwa napata to deals, unaambiwa unaimba mahali unalipwa. Unaandikiwa church. Kwanza nakumbuka niliambiwa nifungue account. Bank account juu alipi na cash. Wewe mimi nilienda kwa bank niko hivi naingia. I want to open account. As in I was so proud of myself. I was so proud of myself. Yani I didn't believe. But now during that time ndio sasa nikapatana na mtu mwingine. Did the lady succeed you in that relationship? Imagine that lady didn't. Because I remember nilitoka September and by December they were done. Yeah. Okay. Yeah. Now you have met another person when you're doing very well in life. So this person I met nilikiwa life ina flourish. Nimesahau nilitoka kwa nyumba ya 2500. Alikuwa kwa TV pia ama? I don't think so. Huyo tulikutana actually nilikuwa nimeenda kwa supermarket. Nilikuwa nimeenda kwa supermarket kununua kitu and I was in a hurry. So nikafika kwa counter. Na yeye alikuwa mbele yangu. You remember money is not a problem. So nimeenda kununua kettle ya maji. Yangu ingine ilikuwa imeharibika, nikaona kupeleka kwa fundi ni kazi. Ni pesa ilikuwa inakusumbua Nikaenda nikanunua kettle. So ako hapo anajaribu kulipa inakataa. Usiniambie ulimlipia. I paid. I paid for him 2800. 2830. Nikamwambia because sasa walikuwa nasema unajua lines ni mingi. Si unajua kwa counters zinakuanga mingi. So the person anafaa kuweka kidole ndio itoke. Inaitwa password. Sorry. Password. I don't know ako wapi. We've waited for like 10 minutes. Mimi nikamwambia what I'll do, si ni inakataa. Si I pay for you and then tukienda unilipie. You'll just pay here. Jumi niko na haraka. Utanitumia tu tukitoka. Anambia no problem. And the guy was short. I was looking at him. But then he was cute. Mimi hata nilimwangalia hivi nikasema okay, there. Anyway, nikamlipia. Tukatoka nje akaniambia I don't know why bado inasumbua but I promise I'll pay you by evening. Evening kafika sinilingoja. I waited for the money, he didn't pay. So akaanza kunichat WhatsApp, tunachat. Akaniambia don't worry, ati kila kitu kikiwa sawa nitakutumia. I don't know what's happening with my line. Mpaka alikuwa anipigia na normal line, anipigia na WhatsApp. Ati my line has an issue. I let a message I to me. So mi unajua sasa 2800. Yeah. Uliona cuteness. Good guy. So nikasema sasa 2800 ni nini? And then he was funny. The guy was funny. He could make a joke na unasahau. Ukimuitisha make joke na utasahau. Muanze kuongelea story nyingine. So like after 3 days akaniambia mimi hata sikumbuki sura yako. Me I have the money. I want to meet you in person and give you the money. Nikasema sasa why not? So I knew huyu labda ananipeleka tu mahali we sit. Because sasa tumeanza kujuana tu. Nikaona he's a bubbly person. Do you know where that guy took me? No. Aki alinipeleka kwa ujipawa. Yeah, he took me. Aki alikuwa unajua tulikutana naye tukasema kwa stage na mawingu weather ilikuwa imeanza kuchange. Nikamwambia sasa situtanyesha. You see, you said he was funny. But he was. Imagine he was funny. He took me to drink uji power. Kwanza alianza kuniuliza, have you ever taken uji power? Nikamwambia, naisikianga but sijawahi kutumia. Let's do this. Nakwambia we walked. Tulitembea from Roysambu tuko karibu na car wash. Tunaenda kunywa uji power. Kumbe ananipeleka place anajua. Tukafika kwa uji power.
So nikaikao ya kwanza, nikasikia it's good, nikaitisha ingine. So saa kulipa tunaangaliana. What do you mean? He looked at me. Kwanza aliita mama wakaenda huko nyuma. So they don't know what they went to say. So mimi nimekunywa 2, yeye amekunywa 1. Nikamwambia si need to go. Juu weather inakaa kuharibika, kutaanza kunyesha. Kuna kitu inaniambia tu niongee lakini sitaongea. Aje. Power. Najua unataka kusema nini. So, nikaona anapiga story. Aongelelei mambo ya kulipa. Imagine ujipao it's 50 bob. And then he told the woman to tell me it's 100. Per cup. And it's 50 bob. Nikamwambia sijui sasa you just pay and we go. Ananiambia sijui I can't remember well. Kitu aliniambia but it really suggested he didn't have money. Alisahau wallet ama simu. Hata simu yake ndio kuna kitu ilikuwa nayo. I don't know but aliniambia sijui. But I paid. I paid 300. So nikamwambia kumeanza kudrizzle, mimi nataka because I thought maybe amebeba cash pesa yangu yenye so unajua tumemeet juu anafaa kunipatia pesa yangu. Yes. So mimi ndo nimeenda kulipa ujipawa. I didn't see it as a red flag. Imagine I didn't. Hata ukiniuliza I didn't. So nikaitisha Uber. Ulilipwa? Alikulipa ile pesa yako? Hakulipa. Si ni mtu wa story. By the way ukikaa na yeye huyo mtu alikuwa anapiga story. Hadi mnasahau kama ni mlikuwa mmekuja kulipana deni. But at the back of my mind nilikuwa naona huyu mtu but you are not sure whether ni wewe uko na una overthink. Remember I overthink ama ni yeye. Nikaitisha Uber. Yeye alikuwa anakaa huko Roysambu, mimi nilikuwa nakaa huko chini Kasarani. So gari inafaa ikitoka Clay City kuna venye inaingililia huko nyuma inaenda inatoka. But sasa yeye akasema tumdrop kwanza. So yeye tukamdrop, mimi ndo nikaenda kudropiwa wa mwisho. So venye nimefika nikamwambia ni pesa fulani. Imagine ananiuliza why si wewe ndio ulioda. Imagine. I thought hata ataniambia acha nilipe ama anitumie my money na ile yenye tumetumia pale nilipe. What if I didn't have money that time with me, sikuwa na pesa? What if? Imagine I also paid. So the guy told me, akaanza kuniambia kwa nini. But nilikasirika by the way. Nilikasirika cause nilifeel huyu mtu kwani ananichukulia advantage. But nikasema tu anyway, wacha ikae. So tukaongeanga. But nakumbuka nilikosa kuongea na yeye 2 days. He used to chat me naangalia tu. I was so mad. So there was a time akapiga na namba nyingine na nikashika. So he made a joke. So nikaona tu wacha tu nimuongeleshe. We started talking again. We talked. Mimi tena nikafall kwa trap. Akaniambia ati kwanza nikamuuliza unaishi na nani? I wanted to know about him. Because nakumbuka akiniambia ati anakuja kwa rafiki yake hizo sides za huko kwetu na maybe if anaweza niona. Nikamwambia ukimaliza you will just let me know. Mimi nikijua akimalizana huko tutaenda maybe somewhere and talk. Imagine he wanted to come at my place. And kwa conversation zetu tukiongea, you remember that's the first time tunaongea na yeye. Hiyo time ya ujipawa, it's the first time we are meeting after amechukua pesa yangu. So akasuggest akuje kwangu. Juu nikaona it's too early for this guy to come to my place. Nikamwambia by the way it's too early for you to come to my place na hata sijui kwako. What if ukuje uninyonge kwangu? I don't even know your second name. Sasa how will I invite you to my place? Akaniambia it makes sense. So we continued talking. Na by the way akujam, hata hiyo siku akukuja hata kuniona venye alimalizana na hiyo rafiki yake. But I think ilikuwa tu trick ya kukuja kwangu. Because time akiongea, unajua ukiniambia you have friends nitasikia kwa background. But alikuwa place kumenyamaza. So assuming he was kwa hiyo nyumba yake. So tukaendeleanga kuongea sana and then I realized hapendi kunipigia na call, normal call. He used to call me with
WhatsApp call. Unajua sasa labda line yake bado iko na shida, haina network. So he used to call me na WhatsApp. So tukaongea. Sometimes he used to ask for few maybe aniambie niko place na nunua kitu nitumie 100. So unaona alianza game yake vizuri. He started na 100 aki progress. So and then ni mjanja. Kuna siku nilimwambia hebu nisaidie na 3,000. Alituma haraka. I think it was to buy my trust. Yeah. And then nikamuuliza unafanyanga kazi gani? Akaniambia sasa hii kazi yangu iko na shida, but first time aliniambia ako leave. Mbona umjudge ama you believe. So nika believe ako leave. Yeah, that's her side. Hiyo leave yake nikashindwa, kwani leave inaenda aje? Leave inakwanga either 21 days ama 1 month. Because every time we used to talk, ako tu kwa nyumba. But he never wanted me to go to where he stays. That's we had talked for a very long time. Was it 4 months? But sijawahi enda kwake. So one day he came and told me that I want us to try something. But I'm not sure if mi nataka tu we flow. I want things to flow. And mimi I don't like that word. Because if someone is serious with you, they need to tell me we need a relationship. Yani equals something open. Yenye kila mtu anajua. So akaniintroducingi kwa ma friends wake. As who? Si friend tu. Imagine he did it like, this is my friend, meet her, blah blah blah. They were like 3 guys. Yeah. So we met kwa tulikuwa tumeenda watch ball. Anapenda mpira. Nafikiri sasa utasema meet kwa soup. Tulikuwa tumeenda watch ball, akakuja na marafiki zake. I think if I'm not wrong, along Thika Road. So that's where we met with the friends. Little did I know the guy doesn't have a house. Anakaa na marafiki zake. So nikamwambia juu tulimaliza kuwatch around saa 10. Na we are using the same route. Nikamwambia si we go to your place, hata juu kuna marafiki zako, hata tukunywishe chai. Na mwenye alikuwa anaishi na yeye hakuwa hapo. Akaniambia ati hapana, we will plan for a day anikuite. Nikamwambia it's fine. So the guy after like 2 days he insisted he wanted to come to my place. And remember he doesn't want a serious relationship. Yeye anataka vitu ziflow. Well, he came to my house. After coming to my house, ndio ananiambia tukitoka ananiambia now we need to officiate us. Tunataka now we need to be serious. And then are you going to the AG, to the church or to the parents? Imagine. Akaniambia we need to officiate, as in tunataka not to officiate, as in we want to like sasa anakuja clean. He wants a relationship. After coming to my house, I want us to date officially. Nikamwambia I'll think about it, but nikajiuliza why all of a sudden? Because he didn't want a serious relationship. So nika think about it and I was so, mimi nilikuwa nataka kupendwa. Mimi after 2 days nikamwambia yeah, we can be. Yes. Why not? Kwani he's not married. I'm not married. Yes. Tukaanza kudate. So the guy, ilifika mahali nikakuwa mkali, ikabidi anipeleke huko mahali anaishi. So tukiwa kwa nyumba, someone knocked. Na venye mtu alinok, mimi viatu zangu siziko ndani. Tuliingia nikaa nilikuwa nimeenda kwa mganga. Juu tukiingia aliingiza viatu zangu ndani. Na zake ziko nje. Zake ziko nje na zangu ziko ndani. Okay. So venye mlango imenokiwa, akaona ni mwenye hiyo nyumba, juu anakaa na huyo mwenye hiyo nyumba. Do you know alinipitisha na mlango ya balcony ya nyuma. No, Faith. Na akachukua slippers yake, sijui ni kiatu nini ilikuwa hapo na kiatu yangu moja. Nilijikuta huko na kiatu kwa mguu ifanani. Mimi naambiwa twende. Nashindwa tunaenda wapi? And why are we going? This is your house. Sijai kimbia hivyo. Na hiyo nyumba ni ukitoka hivi, thank God it was downstairs. Ground floor. Ukitoka nyuma unapita unaenda main gate na unaweza toka nje. So mimi kufika nje naangalia naona niko na viatu tofauti.
Amuuliza ni nini, akaniambia akita mtu wa boda, peleka huyu. And it's a guy. It's not like a woman amempata. Hiyo ndio siku hizo wanaita kuficha kama. Imagine. So kumbe the guy ni kama walikuwa wamekosana before because of him bringing different women kwa nyumba yake. So maybe he was, I assumed. Sasa imagine that day jioni nimefika kwa nyumba, nampigia shiki ndio imagine he came around akaniambia ati hebu kuja hapa chini tuongee. Imagine akafunguka akaniambia I'm staying with my friend for now. Alikuleta kiatu? Kiatu yangu akuleta. Imagine actually ilikuwa croc moja na kiatu yangu. Na sasa niko kwa pikipiki. Mpaka ulikuwa date, nilikuwa nimeenda date for real. So I was very happy I'm in my man's house. So hapo ndo sasa drama ya really kaanza. Si unajua sasa nimeingia box. So kufikia mwezi wa ngapi tukidate, tulifikisha mwezi wa tulikuwa tumedate, si tulikaa 4 months tukijuana. Then nikaingia box. So tukadate like 6, sasa ilikuwa imefika 1.5 years. Nikaona anaanza kuongea mambo ya nini? Ati tuende tu officiate tushago. Tusijue, si unajua tu. So mimi nikasema, mbona mimi ni serious, and by the way I really wanted to feel loved because in my life I've never ile yenye una feel ati hata kuwa protected with someone. I've never experienced that. So this guy he knew how to play his cards. He really knew how to play his cards. So kunipenda naye alikuwa ananipenda vizuri. Ndio ifikia hata ananiambia we need to go to see to officiate this nini. So akakuwa too much na mambo ya pesa. Si unajua sasa ameshaniingiza box, mimi najua mimi ndio nani? Ndio mtu wake. Mtu wake. So that's 1.5 years. So ikikaribia kwenda kumalizia hiyo mwaka, sasa ndo tuingie the second year. Akaniambia hiyo December twende tuone wazazi wake. Tunaenda wapi? Western. Tukaenda Western. And I think hiyo time alikuwa na tududu pesa kidogo. Ngoja kidogo. Wakati alikuja akaopen up akakwambia naishi kwa best yake, you are okay with it? I didn't have a problem because he told me a situation. Aliniambia, si alikuwa ameniambia ako leave, tena akakuja akaniambia some people were laid off, something happened, you don't want to get into details. Wewe bora upendwe. Yeah, and I was really desperate for love that time. So tukatoka Nairobi, nimefika mahali tutoka Nairobi tukaenda Ushago kuona wazazi wake, it was on December. Tukaenda Ushago. Aya, tukakutana na mama yake, nikajuana na mama yake, nikajuana na the father, ni mtu amenyamaza. Babake ni pastor. Actually yako na kanisa. And then tukajuana na few of his sisters. Akaniambia wengine wako Nairobi hawajakuja, and then kuna mwenye alikuwa anaishi huko. So tukajuana mpaka nao. Then akaniambia nitakuconnect na wale wenye wako Nairobi, siku moja hata tutaenda kuwatembelea. And remember nimesahau kukwambia, this guy is 2 years younger than me. Yeah. So tukakaa huko kwao, tulikaa like 4-5 days. So I knew mimi I was the one because mother-in-law alikuwa ananitreat vizuri. And remember we had done a good shopping. Tukamfanyia shopping. Na remember nimemfanyia shopping na hata sikumbuki sijafanyia mamangu shopping. So we did shopping, tukafika kwa boma, tukakaribishwa vizuri. So akaniambia this is my house, nilikuwa nimeanza kujenga but sijamaliza. Haya, akanionyesha kwa mama yake, alikuwa amemalizia but uko juu sijui zinaitwa slabs ama nini. And then wajeka hizi, kuna side moja ilikuwa wazi, and then mabati, kuna nyumba yake na nyuma kulikuwa na kitu wanatengeneza, and then ilikuwa inahitaji mabati, then nyumba yake ilikuwa inahitaji tiles. So mama yake akanitembeza, ni kama alikuwa ameibia mama yake secret, anamwambia huyu labda tutamnyonya vilivyo. At the back of my mind najua mimi nataka kuolewa. Kumbe hao wananichezea game. Imagine those guys were playing games with me, but let's not go there at first. So tukamalizana, tukarudi nyumbani, tukarudi Nairobi. Tukafika Nairobi, and venye tulifika Nairobi, the guy didn't want, kwanza aliniambia, let me call my friend ni kueshua kama ako peke yake, because sometimes the girlfriend anakujanga. And before then alikuwa amekuja
kuna time alikuja kwangu akakataa kurudi kwake. Like amekuja alikaa for like alikuja Friday, Saturday, Sunday. And then Monday asubuhi ananiambia ati nimwachie kifungu. Nikamwambia hapana, it's not even right. Nikamwambia we have not decided kwanza kuishi pamoja. And you know akikuja utaweza kumtoa. And I know myself singeweza kumtoa. So, venye tulirudi Nairobi, akakuja, akakaa kwangu sasa vizuri. Allah. Yes. Venye tulitoka ushago, alikuwa na nguo 2 na akakuja kwangu. And you remember the first time akikuja, yenye alikuja akakaa Friday, Saturday na Sunday, hakukuwa na nguo yoyote. Yeye alikuja tu ni kama mtu anatembea. Alikuwa anavaa nguo zangu hapo. He could wear my shorts, akae kwa kiti na hata hana uoga. Like he's very okay. I didn't see all that. Hata tukitoka ushago, na ujue mimi ndio nimesimamia kila kitu hadi tukaenda ushago. What? So, yes. Yeah, I think alikuwa na 7. I think he gave 7,000. Na imagine tumefika ushago, unajua kufika ushago lazima ufanye shopping. Fare ya December it's very expensive and it's 2 of us. So tukafika ushago, imagine mimi I was the one doing everything. He only gave me I think it was 7,000, I can't remember. Na huko ushago anasema nisiseme ni yeye anafanya vitu. Ni mimi nafanya vitu. Everything is on him. So hata nilikuwa nampea pesa, yeye ndo ananunua vitu. Isikuwe ni mimi natoa kwa mfuko yangu. So nilikuwa nimemfichia hadi hakuna mtu ange notice ati ni mimi ndo nafanya kila kitu. Sasa let's come back to Nairobi. So kukuja Nairobi akaanza kuniambia ati you know, sasa we need to stay together ndio tujuane vizuri. Because tukitaka kuana lazima mtu mjuane vizuri. Nikamuuliza ni sawa, mimi sina shida ya kujuana, lakini why are you not going back to work? Kumbe alikuwa amekosa kazi na akafutwa. Yeye alinidanganya ako leave, tena baadaye akakuja akaniambia they were laid off. I later came to see kwa nini. You know kuna kuanga na nini ya group whatever, WhatsApp group. So he was laid off. Niliona hapo kila kitu. I saw everything what he did. So nikamuuliza, imagine he came akaniambia ati you know you are becoming too much. He could blame me for what he's doing. Anani blame, anakosa then anakuja anani blame. So nikasema wacha nisiingie mambo yake kabisa, like nisifuatilie because labda Mungu amemtuma kwangu na mimi nataka kumfukuza because of my overthinking. Tukaendelea tukakaa. Na I remember he's staying at my house. He's doing nothing. He's doing totally nothing. Yeye angepata pesa. Do you know I didn't know ati analewa. I didn't know, sikuwahi jua analewa until one day. Sasa ameshakuwa comfortable. He's bringing his friend to my house. Friends to my house. Wanalewa. I remember kuna time nilikuwa nimeenda trip ya kazi, I think was 2 days. Ama ilikuwa how many days? Kurudi, naambiwa ati kulikuwa na msichana kwa hiyo nyumba. Yes. Yes. In your house? In my house. Where are you housing him? Exactly. And remember kwa balcony, nilikuwa nimefuga kuku. The balcony was a bit big. So nilikuwa nimeka kanyumba ka kuku, then nimefuga kuku. And sometimes nikiwa kwa matatu, nilikuwa hata nikispray nasikia nanuka kuku. It's not even normal. By the way, it's not even funny. Ndio nikakuja kurealize msichana akikuja, he will take my things from my wardrobe, atapeleka huko nyuma kwa kuku. Nyumba yako? My house. So marashi ni unasema si funny lakini ni funny. Ngoja tulie kwanza. Unasema si funny lakini ni funny. It's funny. Because I could spray na spray nguo and it's even getting worse. By the sikuwahi notice. So one day nilimambush. Nilimdanganya nimetravel. So jioni watchman wetu ndo alikuwa ananifeed. Jioni akaniambia by the lady amekuja. Mimi nani pikipiki nilikuwa huko chini, pikipiki chwa. Na unajua nilitoka na suitcase nikitoka venye mimi natokanga nikitravel. Nilirudi. Nilipata nguo zangu ndani ya nyumba ya kuku. Kuku zina suffocate huko ndani. Na sio nguo 2. Imagine he had hidden my clothes huko ndani. Imagine that guy, the guy I'm hosting in my house. Because the lady si atatafuta aone. So sijui alikuwa anawaambia hiyo ni BNB
Ama naambia mpaka viatu zilikuwa huko. Because a lady's house you just tell. You will tell. By the way, and you can't say at ni BNB because BNB kuna venye inakaanga. This was my house. So kukuja nikapata msichana kwa nyumba. Do you know the guy alinipiga? Nimempata na msichana alinipiga hadi akanigrate huku nyuma. Hii shingo ukiangalia iko na maalama. Alichukua crater. Hey. These alamas, this. Yes, I can see that. These ones. Hivi. Hadi nyama inabaki kwa hiyo. Because nimekuja nikampata na msichana kwangu. Kwangu. You didn't chase him out that day. Let me tell you, nilipigwa hata hiyo nguvu ya kuchase uko nayo. Nilipigwa hadi nikatoroka. Kwangu. Hey. Imagine I was beaten vibaya sana. Na they are beating me, the both of them. Imagine nilikaa kama mwenda wazimu. Yeah, no, it's no longer funny. Yeah. Majirani ndo walikuja wakanisaidia. And I ran. Nilienda kulala 4th floor. Imagine. So, mimi naye nilikuja nikaanza kumwambia, nimeambiwa and it's not the first time. Na kumbuka kuna wakati nilikuwa natoka nikirudi napata shopping zangu zina miss. Nikikuja napata like ununue mafuta 5 liters, uende asubuhi urudi jioni unapata iko katikati. It's not like imemwagika wapi? Sikimwagika ama ina evaporate. Nikifanya shopping ya unga unakuja unapata kama 2 hakuna. Mchele yangu alikuwa anachota. Anapeleka wapi? Siko huyo msichana. Huyo msichana alikuwa maid lakini alikuwa amechukua nyumba ya 3000. Huko Seasons na huko chini. Hiyo time nilikuwa nakaa Seasons. Yes. Hey. So ikakuwa issue kubwa. We went Ushago the second time kusort. We went and sorted. Mimi na yeye sijui nilikuwa nikifika kwa hiyo boma na puliziwa dawa because I used to accept everything they are telling me. Tukasort vizuri. Hiyo siku mimi sijui alikuwa ameomba nani pesa. Because tukienda he did almost everything. Tukafika kwa nyumba tukaongea, but then it was a big issue because hata ilikuwa imefikia wazazi wangu. Tukaenda tukasort hiyo. Nakumbuka yeye ndo alienda wa kwanza. Juu mimi nilikuwa nimekasirika. Mimi nilitoka jioni, yeye alikuwa ametoka asubuhi. Mimi nilitoka as in he traveled during the day, me I traveled during the night. Because mimi sikuwa nataka niende hata ni spend huko. Kufika tu kwa asubuhi mama yake ameniona ameshangilia, "Lili msichana wangu." Roho ikarudi chini. Na it was like 2 weeks after the fight. Yeah. Tukaenda tukasort kila kitu. Then mama yake akaniambia, "Mtoto wangu natamani sana kufungua niliuliza mama yake, "Unatamaningi kufanya nini?" Akaniambia, "Natamaningi kufanya nini? Kufungua chicken, place ya chicken because they had chicken na zikakufa na ugonjwa." Sasa mimi nikajichocha. Nikamwambia, "Unataka tuanze na kuku ngapi?" Imagine ananiambia she wants to start with 1000 chicken. Nikamwambia mimi siwezi afford hizo 1000, naweza afford 300 ama 250. But nitaenda nijipange nipatie 2 weeks. Akaniambia sawa. Nitakuombea sana, Mungu akubariki. Mungu akulinde. Na baba ya huyo, okay, I didn't understand the father because he was not anywhere in the picture. Like he was there, but hakukuwa anachangia anything until 2 weeks later, I think 2.5 or 3 weeks, venye nilituma pesa ya kuku. Kuku ilikuwa moja ilikuwa 250 because sikuwa namchukulia zile kuku ndogo. I think it was 300 ama 250 because nakumbuka nilituma 75k. Sikumtumia, nilituma place ya kuku because aliniambia tumia tu huko tutaenda tuchukue. Akaniambia usijali mambo ya chakula, kila kitu, chakula ya kuku nini tutasort, wewe tubaie tu kuku. And of which I sent, na ni ukweli wakanunua kuku. So si mimi nilikuwa nimerudi Nairobi na ukumbuke tumeenda, this is the second time tumeenda Ushago. So mimi I'm very comfortable, like I'm going to get married. This guy tumekuja tumeanza kuongea, tumeanza kupanga marriage, hadi nimempeleka kwa mama. Nimempeleka kwa madhe, but mzee wangu kuna time kuwa na sisi. So tukapanga, unajua lazima wajuane Nairobi before tuende kwetu hivyo. So walikuwa wamejuana Nairobi. One day nikasema let me just
after 3 months, let me go and surprise mother-in-law. Na ukweli, nikatoka tu hapa Nairobi. I remember it was on a Friday, nimeomba ruhusa job, ndio nitoke saa 7, niende nijitayarishe, jioni ni travel. No, siku travel jioni, nilitoka saa 7, nikaenda home, nikachukua by saa 10 nilikuwa kwa shuttle. Nikatoka, I think saa 9 saa 10 hapo. Nakumbuka nilifika saa 4:30 saa 5 usiku. So hiyo ilikuwa late. Singeenda huko kwa boma. And then kuitrace pia niko peke yangu na watu wa pikipiki hiyo usiku na nimali sijui vizuri. Nikasema acha tu nilale mahali, kesho yake nirauke. And let me tell you, hakuna kitu huyo mwanaume alifanya inifanye nifikirie maybe he had another woman. Sikuwahi fikiria anaweza kuwa na mwanamke mwingine. And remember, nimetoka nyumbani, nilikuja kwao, after 3 weeks nikatuma pesa. Sawa? Ya kuku. Na mama yake akaniambia, unakumbuka tulikuwa tumeongea tunafaa kununua ng'ombe. Ng'ombe ni 40-50. Nilingangana nikapata hiyo pesa ya ng'ombe before nirudi the 3rd time. Nikalipa wakanunua ng'ombe. And nikikuja hiyo siku nimefika jioni, si ndio? Nimelala place asubuhi, imefika asubuhi. Mimi nataka kusurprise mother-in-law na mabati na tiles, na kuna side ya nyuma hakuwa kumefensiwa. Watu walikuwa wanashinda wakipita, ananiambia kuna watu wanashinda wamepita huku, unapata saa zingine wamechukua kuku. Sio, nakumbuka nilinunua kuku. Ati wanaichukua kuku, napata zinapungua. Nikamwambia mama usijali. So mimi kufika hiyo asubuhi venye ilifika tu hivi, nikaamka nikakunywa chai breakfast, mimi naenda kusurprise nani? Mother-in-law. And it was few months to our yo ushago kwenda kuintroduciwa officially. Nikaamka nikaenda kwa market. Hiyo ilikuwa Saturday asubuhi, nakumbuka vizuri. Niliamka by saa 4 nilikuwa nimemaliza kila kitu. Kununua. Nilitoka kwa hiyo place nilikuwa nimelala saa 2. Nikachukua pikipiki. Because actually yeye ni wa Western wa kwetu, side ya Mathe. So hiyo ushago na hii side ya market najua. Huko ndani ndio sikuwa najua. I used to go to my mom's place most of the time. So hata matanga nakumbuka tukienda na yeye kwa matanga ya grandmother wetu, side ya mom. So hiyo market ya Luanda I know it very well. Hiyo unafaa uikumbuke. So asubuhi nikaamka. Nikaenda, nikatafuta hardware hapo karibu. Nikanunua hizo vitu, but sikulipa pesa yote. Nilinunua tiles, nikabai mabati 8. Was it 8? Yes. Nikabai what else? Barbed wire ya ku fence. Nikabai fence, ile fence nono, ile kile kinakuanga na nini kubwa achana na hii ndogo ya kuku. Sijui zinaitwa aje hizo. Nikalipa 28,000. Yes. Sikulipa yote, nikamwambia acha nilipe hii, then ninaenda. So unajua hiyo time the second time tukienda na huyo kijana tulitembea pia, akaniambia hata huyu namjua. Nini, so mimi I was kwani si anaweza tumana. Nikamwambia so wewe tumana kwa place fulani wanamjua. So mimi nikatoka hapo nikaenda supermarket, not even supermarket, kuna tu place, it's ka shop tu, nikabai vitu kidogo, pikipiki hadi kwa boma. Kuna time huyo kijana alikuwa ananiambia sister yake ni mgonjwa. Nikamuuliza ni mgonjwa aje? Akaniambia ati anakuanga na she's pregnant but she keeps getting sick. So kuna siku akaniambia ati ameshikwa na preeclampsia. And I know preeclampsia ukishikwa nao ukiwa pregnant, hiyo inabidi unaenda, it's an emergency. So nikamwambia if it's an emergency si tuende tumuone. Akaniambia no, tusiende. Watu wanataka pesa, kuna pesa wanataka ndo wampeleke surgery watoe mtoto because ni very delicate, anaweza lose life yake. Yeye aliniambia ni nani? Sister yake. That is important. That is very important. Huyu sister yake, it's important because huyu sister yake ndo alinikaribisha kwa boma hiyo siku asubuhi venye nimefika na mzigo. Okay. Na nakumbuka vizuri. Pesa ulipeana ya kwenda hosi? Pesa nilipeana kwenda hospitali. I think it was 12k ama ni zenye zile. Thank God sikuwa na pesa hiyo siku kwa simu. Ndio ilikuwa na nikapeana. Nikaenda hospitali. Remember sister yake sijamuona, but jina ananiambia. So mimi nikajua jina na nakumbuka sister yake ushagoa anaitwa hivyo.
Wani wewe utakosa kutoa? In case anything happens to her, so utaambiwa labda uliambiwa utoe pesa na ukakataa kutoa. Mimi nikafanya nini? I think nilituma 12,300 na nikasahau. And then nikamwambia, akaniambia, kwanza kuna siku aliniambia, by the sister yangu anatoshana na wewe. So kama kuna nguo zingine zenye utumii, unaweza fanya nini? Unanisaidia na mpelekea. Kwa hiyo sister yake sio sister yake. Unaelewa? Na this pregnancy ni ya huyu mtu. Na huyu sister yake hata sio ule msichana nilipatanga kwa nyumba. Kwa nakumbuka second scenario, kuna msichana nishaimkuta naye not in my house, wakizindikishana tu na huko kwa barabara. Akaniambia this is a friend. The lady was so she was nice. She was looking good. Sikuwahi fikiria labda, and then he is a very social person. So sikuwahi fikiria ati kuna red flag hapo inaweza kuwa ati labda they are dating or something. Mimi nilifika kwa boma. Napata wameanika nguo chini. Zime wanafua wanazianika chini. Naona nguo zangu na so nika assume zenye nilikuwa nimepeana zipelekwe kwa sister yake. Yes, zilipelekwa sister yake. Si ni sister yake. Wewe huoni ni sister yake. Nikafika nikaangalia nikamwambia sasa. Nikamwambia wewe ndio nani? Akaniambia yes, mimi ndio nani. Mimi nakwambia I saw darkness. How and why? I saw darkness. Because I think at the back of my mind, venye msichana hata aliniangalia, it's like maybe she knew me. Have you ever entered somewhere, mtu akakuonesha attitude, and you don't know why? So who is showing you attitude? Ni that lady, not sister yake. Kumbe, this lady akona mtoto wake. That pregnancy ni mtoto wa huyu mjamaa, the man that I'm supposed to get married to in few months. Mama yake kuniona, kwanza niliingia nikauliza msichana, mam yuko? Nikamuuliza jina yake, akaniambia kwanza nilimuita na jina yake, akaniambia yeah, you know me. Na akaniangalia na nini, na attitude, meaning she knew me. Akaniangalia na attitude. Akaniambia let me call, wacha nikuitie mama. Akaenda, mama yake aliniona. Mama yake alianza kutetemeka. Anashikililia mlango hivi ni kama anataka kuanguka. Hiyo siku ndo nilijua mama anakuanga na pressure. Huyo mama pressure ilipanda hadi anakaa chini, anashindwa kitu ya kufanya, anaanza yani unaona mama ni kama anaenda. Kwa nyumba kukatoka watu wawili wakakuja wakamshikilia. Wanamuuliza ni nini? Ana point. Ana kupoint wewe sasa. Ana point wamletee simu. Okay. Ana point simu ikuje. Na mimi nimeenda kusurprise mother-in-law, nimeacha huyu mtu nyumbani alikuwa kwangu, akiniambia anataka kutravel, but ataenda kwanza kwa rafiki yake because they are supposed to travel with their friend. Nimemwacha wapi? Kwako. Hajui nimetravel, mimi nimeenda kusurprise mother-in-law. Yes. I don't know ilikuwa coincidence. Alikuwa ameplan kutravel pia. He was traveling the same night. Na ni ukweli alitravel na rafiki yake. Because venye nilifika kwa boma. Unaona venye nilifika kwa boma? Mama yake akipoint walete simu. Akapigia kijana wake. Kwanza alienda huko nyuma ya chona huko. Anaongea na unasikia kitu anasema. Hati huyu amefika. Kwani mlikuwa mnakuja na yeye? Huyo kijana sasa ni kama mama yake, I don't know kama kuna shida ya masikio, alikuwa ameka loudspeaker. Na mimi mimi niko huko pia niko confused, nashindwa ni nini inaendelea. Imagine madhindo anamwambia ati amefika, kwani mlikuwa mnakuja na yeye? Kumbe the guy was coming. Mimi nilinunua ng'ombe. Nimefungulia mama yake nini? Chicken hizo nimenunua. It was alikuwa anataka kufanya mayai. So nimenunua hizo layers. Na ujua shopping inafanya nini? Inakuja. Na pick up. Nimelipa half. Ile tiles na kila kitu. Na mimi nimefika kwa boma nimepata huyu msichana. So vitu zinataka kuharibika. Kwanza venye mamake aliniona hivi, venye alikuja akaanza kutetemeka, akaitisha simu, akaongea na simu, akamaliza akaenda venye alienda nyuma ya choo kukuja akashika shopping nilikuwa nayo. Akaingia nayo the main house. Normally nikikuja mimi naingizwa kwa main house, but this time sikuingizwa main house. Nikapelekwa nyumba ya kijana yenye haijaisha. Nikamuuliza mam nini? Na ananisukuma hivi. Anatetemeka mpaka akikushika hivi una feel huyu mama anatetemeka. Na ukumbuke nilikuwa hiyo siku nikitravel, unakumbuka nilifika usiku. So kuna torch nilikuwa nayo, ile ya
inaitwa jili napiganga mtu shock. Teza. Iteza. Nilikuwa nayo. So ilikuwa tu kwa bag. Sikujua kama nitaitumia hiyo time. Cause nikifika, so unajua mimi nilikuwa nimeenda kusurprise mother-in-law. So mimi nimefika kwa boma, nikashindwa kunaendelea je. Ndio sasa huyo mama yake venye alikuja akapiga simu bla 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 bla, amefika hapa. Huyo kijana akamwambia, "Hebu mcontrol juu akikasirika namjua hapo kutaharibika." Ati mcontrol na kuja. And they took long. Huyo msichana akaniuliza, "What's happening? I want to know what's happening." Ndo nikamuuliza, "Just tell me what's happening. We are not here to fight." Ndio akaniambia ukweli. "Let me just tell you the truth. This guy alikuwa ameruka mimba and he is my boyfriend." Huyo mwenye amepigiwa simu. "So tell me what's happening." Yeye ndo ananiambia. Nikamwambia mimi I'm supposed to get married to that guy. Sasa mmepatana. Yes. Hata hii ng'ombe mimi ndo nimenunua. Hizi kuku mimi ndo nimefungulia biashara. So hata sasa tukiongea, I was here few months ago. Na nikaambiwa hii nyumba inafaa iishe before tufanye nini? Tuanze kuishi pamoja. Because anasema ati mkioana mfai kukuja mkilala, mfai kulala kwa hii nyumba yetu, mtalala kwa hii nyumba yetu na lazima iishe. Unajua kijana ameambiana yako na kazi. So nakumbuka namfichia. Kwambia hiyo siku nilikuwa confused. Alafu kuna wanaume wakatumwa, I think alipiga simu, wanaume watumwe wakuje wa cool down the place. Mimi kitu ya kwanza nilifanya, nilisema acha niokoe yenye nitaweza. Alikuwa amepeleka shopping huko ndani. Na imagine kwa hiyo nyumba yenye ampeleka shopping, the main house, kumekuja na huyo wazazi wa huyu mama. The father I think was late. Then was mother, brother, baba, sisters and some people walikuwa tu huko ndani. That's why nilipelekwa kwa nyumba nyingine. Wamechukua maziwa yangu wanataka kupika nayo chai. Nilikuwa na hasira, niliingia kwa hiyo jikoni nikachukua hiyo chai na mkono hivi. Hiyo sufuria na nikatoka nayo nje nikamwaga. Okay, iko imeshika moto sana. Leta ndo nawashwa na mkono, nashindwa mbona nawashwa na mkono. Sasa hiyo katikati ya hizo fracas, si wanaume wametumwa wakuje kutuliza vitu. Alafu kwa hiyo boma kulikuwa na kijana mmoja like ana support everywhere, ndio nikaambiwa kwangi poa sana like na ni wao hakwangi. So yeye anani support tena akuja support huko kidogo tena ani support. Do you know what happened next? Nili make sure nime grab shopping yangu, nimeiweka at a safe place. Nilienda kufungua ng'ombe. Yes. Nikitoka hivi na ng'ombe, sijui nilikuwa naenda nayo wapi, lakini nilikuwa nataka ku make sure nimetoka na hiyo ng'ombe nje hiyo nini. Hao vijana wanataka kunishika, wanataka nilichukua tiza, nilifanya tu walitoka hivi, unajua ni wa ushago. Haki walitoka mbio. Walitoka mbio. Mimi nilitembea na ng'ombe. But before that, hao watu wa pick up walikuwa wamefika. Wamefika. Tulikutana nao around hapo kwa hiyo. Juu ukitoka hivi kwa nini ukipanda? Juu kulikuwa na njia ndefu. Na unajua pick up imejaa. Kama ingekuwa imejaa ningechukua hiyo ng'ombe niweke kwa hiyo pick up. Tuende tumalizanie huko. Na unajua nimelipa 28,000 ya hizo vitu, nafaa kumalizia. Wakileta nafaa kumalizia. Niliwaambia tu vijana kuna kitu imefanyika, rudini nazo tu huko na kuja. Nilingangana na hiyo ng'ombe. Nilitembea na hiyo ng'ombe. I didn't know where I was going. I was crying. Meta nili-expect ati nitajipata online. Because some people are taking me videos. Imagine I was crying. Na nikaona comment watu wakisema hawajakutana na hiyo video bado. Imagine. Kama uko nayo tafadhali. Aki mwenye ako na hiyo video atume tu. Imagine people are taking me videos kwa njia. Na unajua sasa kunakaa kumenyesha. Unajua weather ushago venye inakuanga unpredictable. Ninatembea na ng'ombe. Nilitoka Ebusakami na ng'ombe na kutoka huko kufika Luanda Market. Unapita kuna place kunaitwa Ebusirori, sasa Ebusakami, Ebusirori. Sijui nilitembea like almost 1.5 hours. Na ukumbuka ile kijana mwingine wa boma, huyo mwenye alikuwa ananisupport na support ananifuata. Ananifuata. Ananiambia huyu msimuguze. Huyu ni aunti yangu alitununulia kuku. Tena akuja support huyo. Lakini ule mwingine pia ameleta mtoto. Sasa ufai kupiganisha wote. So kwa njia kulikuwa na mwanaume mwingine, I think ni their neighbors or something. Akaniuliza, madam, nini inaendelea? Hebu tuongee.
Nikamwambia hivi ndio kume happen. Akaniambia sawa, usijali, lakini unapeleka wapi ng'ombe? Utaenda Nairobi na ng'ombe hivi? Nilimwangalia tu, nilikuwa nasikia kumuongelesha vibaya, but nasema tu hapana. Wacha tu ni mtu mzee na ni mtu unaweza saidia. Anaweza kusaidia. Nilikuwa navuta hiyo ng'ombe, unanisaidia kusukuma. Tukifika mahali kikwama, nilikuwa najua end destination ni market. Na ni Saturday. Si ni siku ya market, nitapata market. So watu wananifuata. So mwingine unajua vijana wa ushago vijana kwanga. Hati hiyo ng'ombe si uchinje tu tukatie tuende nayo. Wanatoa tu suggestion. Mimi sasa nimekasirika. I don't want to listen to anyone. So kupita hivi kuna boma nyingine ilikuwa karibu na market. I think sijui ni mzee alikuwa amekufa ama nini. Na hawakuanga na ng'ombe. So I think they were in the process. Huyo mzee hata ndo alikuwa ananiambia, unajua kuna matanga mahali, msichana wangu alikuwa ananiita msichana wangu. Na naweza wauliza kama wanaweza taka hii ng'ombe. Na unajua mimi nimenunua ile ng'ombe kubwa. Unajua ng'ombe ushago ya 40 venye ni kubwa. Akaniambia acha nikawaulize. Huyo mzee alikuwa na bidii, akaenda mbio. By the time nafika na huko, yeye ameshaenda ameongea na wao, anauliza kama wanataka ng'ombe. Wakasema wanataka ng'ombe lakini sio hiyo pesa. Do you know hiyo ng'ombe hiyo pesa niliuza sijui 27 ama 28. I remember ilikuwa around hapo. Walikuwa wamekwamia 25,000. Nikamwambia 25,000 ni kidogo kwa zi ng'ombe mwenyewe nilibai 40. Akaniambia tukatai, but unaona tuko na matanga. Na ni hii ni kitu yenye imetupata ghafla. Kuna mtu alikuwa I think amepigwa na lightning, so it's something imewapata ghafla. Na ni mzee lazima ng'ombe ichinjwe huko kwa kimila, lazima ng'ombe ichinjwe. Mimi niliuza hiyo ng'ombe. I sold that cow. Na huyo kijana I think walikuwa huyo sasa my ex then, huyo sasa the guy mwenye nilikuwa nimeenda kwao, ni kama alikuwa amechelewa mahali because during all that process hawakuwa wamefika kwa boma. So I think alifika kwa boma akaambiwa nimetoka na ng'ombe. Akanipigia simu. I was crying like yani a little baby. Nilikuwa nalia kwa njia. Hata nikipewa hiyo pesa hivi kwa mkono I was crying. So nilikuwa na simu ndogo na kubwa. So hii simu kubwa ilikuwa I think ilikuwa inakaribia kuisha moto. So nikachukua line nikaweka kwa hii simu ndogo. So nikaenda kwa M-Pesa nikaweka hiyo pesa. So kuweka hiyo pesa, the guy by the time afike, cause venye alifika huko, akaambiwa nimetoka na ng'ombe, alikuja na wanaume karibu 6. Yeye naye kunipigia simu, nikishika, yeye ananiuliza unapeleka wapi ng'ombe? Aniulize hata kama niko sawa. Imagine he's not even asking if I'm okay. Anauliza ng'ombe unapeleka wapi? Mbona unapeleka ng'ombe? I remember kuna time nilikasirika nikivuta ng'ombe ili rusha teke, kuna alama na kwanga nayo mahali. Hiyo ng'ombe ilinipiga. Na huyo mzee tulikuwa tunafuatana na yeye, alichuna tu matawi mengine mahali, mimi hata sijui ni matawi gani, na akaweka hapa hivi na nikafunga. By the time natoa ilikuwa ya damu, damu ilikuwa inatoka like iko na damu zimemwagika kozi ya ng'ombe kunini. Hiyo imsumbui, yeye anataka kujua ng'ombe iko wapi. Na nimeambiwa ulikuwa umenunua vitu ziko wapi. Imagine. I was so mad. Alikuwa anaongea na muangalia. Because najiuliza huyu ndio mtu mwenye nilikuwa nataka kuolewa na yeye. I was looking at him like this. Alikasirika, alichukua kibeti yangu, akaangalia ndani, akamwaga kila kitu chini. Akachukua hiyo simu. Hiyo nyingine nilikuwa nimeiweka hapa that kabambe. Juu ndio iko na pesa kwa M-Pesa. Unakumbuka nimepewa pesa nimeweka kwa M-Pesa na sasa simu hiyo nyingine ilikuwa imeisha moto. Akachukua akajaribu I think sijui kama ilikuwa imeisha moto. I think ilikuwa imeisha moto. Then venye alichukua, si ukifinya hivi simu huwa inafungua. Then akajaribu kuweka pin, ikakataa. Then ikazimika, akaichapa chini. Ati wacha nione utaenda aje Nairobi. Imagine. Na akakose drama. That guy really caused drama. Alikose drama hadi huyo mtu hapo akikuja. Ndio mimi nilikuwa nimeongea na mtu kwa simu, nimemwambia kuna kitu imehappen na hata tuko hapa kwa shop yako. Vinyo mtu alikuja akaniita. Sasa akaniita tukaongelelea huko nyuma nikamuexplainia. Imagine the guy was so genuine, akaniambia nitakurudishia pesa yako. Yeye yenye umelipa nitakurudishia, lakini wacha nikupatie kidogo kwanza juu sina yote. So alinitumia pesa ngapi? I don't remember, but alinitumia pesa kidogo. Na akaniambia madam, unaweza kuja tu utulie huku ndani juu mtu anaweza kukuumiza. Nikamwambia ni sawa. Do you know hao watu walikuja walibreak hadi wakaingia wakanitoa hapo nje, wakakuja wakaniweka hapo. Mimi nijibu ng'ombe iko wapi? Na kama nimeuza hizo pesa ziko wapi? Imagine after all that. I cried
Huyo mtu alinipiga. So did you give out the money? I didn't give out the money. Okay. The money was on my M-Pesa. Yes. I did not give out the money. So ilibidi watu sasa wengine wakuje waingililie. Nilichukuliwa nikaingizwa huko ndani. Mpaka ikatulia. Hiyo siku ndio niliona mtu hayuko sawa. Cause anakasirika, alafu anarudi anatulia na niambia ama let's go and talk. We can talk about it. Hawa watu wanakudanganya. Ningekuwa hapo wangesema hivyo. Turudi huko tuone kama watakwambia the same thing wamekwambia kama siko. You want to tell me that lady anaweza kuwa anadanganya? Mother-in-law knew. She knew everything. The mother knew. Na mimi sikuwahi notice. Hakuna simu yenye iliwahi pigwa. Hakuna simu iliwahi pigwa tukiwa na huyo mtu. Unless kama ilikuwa inapigwa time ameenda sleepover kwa marafiki zake. But I didn't notice. Kuna pahali ulimention lakini sikupata vizuri. Ulisema ni wazazi wanani walikuwa kwa boma? Wazazi wa huyu msichana. So what was happening on that day? They were supposed, ilikuwa ni introduction. Oh my goodness. So they were supposed to get married a month before us. You get? Ndio sasa ukikuja upate kulishaolewa. Ndio nikikuja nipate kulishaolewa. And remember mimi ndio nimenunua hiyo ng'ombe. And the worst part ni mimi nimesha introduce huyo mtu kwetu. Kwa mom, kwa dad, kwa manko zangu. Yes. Nilienda nikalala mahali pazuri tu but very far away kidogo. Kwa aliniambia watu wanaweza kukujia. Unajua it's a whole day of dramas. So I need to rest jioni. Nikaenda nikalala mahali, then you remember kuna balance yangu, he sent the money. He was a nice guy. Imagine he took the things back. Ju sikuwa nimeguza hata. But he is fatherly, he understood everything. Yeah. So at that point, what was going through your mind? How were you feeling? How were you? I think I was confused. Nilikuwa na regrets. At some point nikajiambia singetoka kwangu. Because this is worse. No, I think it was better than if you had known later after they got married. I mean, it's worse than whatever made me leave my marriage. So nilikuwa najiambia, I wish singewahi toka kwangu. You regretted having left your first marriage. Exactly, yes. Because nikajiuliza, I'm trying kuvumilia worse than what made me leave. So I was really confused that time, but nikakuja nikajikubali nikasema maybe marriage is not my thing. Yeah. Because what could you have done? So was there a point where you may have contributed to that occasion, introduction, Of course. As in money wise or yes, financially. Juu alikuwa ameniambia they are traveling, nimekumbuka. There's a part I left. Alikuwa ameniambia he is traveling na friend yake, they are going somewhere. But I didn't know ni wapi. Si nimekwambia ali travel usiku, mimi nimetravel mchana. So tuligongana na mimi sikumwambia naenda because it was a surprise. Yes. So akaniambia kuna chama ingine by the way tulikuwa tunachanga. Kila mtu alikuwa anatoa 20k, we were supposed to go somewhere. December, the friends au ma friends wake na sisi. So kila mtu alikuwa anachanga. Na yeye akaniambia actually nilikuwa nimeshachanga. So hiyo during that time ndo akaniambia by the way ati hiyo kuna mahali naenda na utanisave na do fulani. Nikamwambia si uambie nani akupatie kwa zile zenye tuna travel nazo juu sasa sina pesa. Nitafanya nini? Nitamrudishia pesa zenye nilikuwa nazo, unajua zilikuwa za nini? Kwenda kusurprise mother-in-law. So yeye pesa yenye alikuwa amepewa hiyo chama, of which I never got that money. I never traveled with them. Na nilikuwa nimetoa 20,000 yangu. Maybe if that's what he used kukuja kufanya nini, that's the only money nilikuwa nimecontribute. Okay. Yeah. Wow. So ulirudi Nairobi? Nilirudi Nairobi. Did he come back to your house? Oh my God. Huyo mtu, I remember, nilikuwa nimeambia watchman kwa gate, because nilikuwa naishi place at least iko safe kidogo. If he ever comes, asiwahi mfungulia. And you remember huyo gate man ndio alikuwa ananipatianga secrets zenye siko. So nikamwambia, he came severally. Sometimes he could come amevaa kama mtu wa bike na ananingoja because he knew time natoka job. And he knew time naenda job. Mimi nilikuwa naenda job asubuhi 5:20. Hiyo time alikuwa anajua. So ilibidi niitange mtu wa bike ananitoa ndani ya hapo kwa gate ananipeleka. Because yes, unajua yeye alikuwa ananizindikishanga. He used to stalk you.
Alikuwa pia ananizindikisha, si akiwa kwa nyumba anajua anatoka saa ngapi. So he used to stalk me actually, because kuna time nilikuwa natoka, tulikuwa tumeenda out to ladies out, because they were trying to console me, wana try kuniongelesha. Nilikutana naye kwa mlango, kwa gate, na alikuwa amevaa kama mtu wa boda boda. Nilimwona, nilishtuka, I screamed. Na scream na ananiangalia, pia alishtuka. He tried everything kukuja back, kuniongelesha, kufanya nini, but to me it was over. He even tried kuniambia ati you will never find someone to love you with that child of yours. Now he's gaslighting you. Exactly. Ati you could have told me before uende kwetu, because sasa huko ni kwetu, unaendaje kama hujaniambia? And remember alikuwa ameniambia nikitaka niende tu. So everything ikakuwa back kwangu, makosa ni yangu. Yeah, but I decided mimi nikidecide kitu, that's all. I decided wacha ni let go. Sometimes wanasahau hata ananitafuta. Until now huyo mtu nitafuta. Na hii story nakwambia ni last year April 2024. Yeah. Will you give love another chance? Maybe yes, maybe no. I'm not sure. You first need to overcome. Yeah, I I need to heal from everything. Yes. First. If I ever get someone, I'm now wiser. Yes. Yeah. So sorry. When I saw the snippets on TikTok, I did not know it was that intense. But we wish you the very best, and thank you for trusting our platform with your story. Have you learned any lesson? Yeah, I've learned a lot of lessons. I wished that I invested with my money, because it's like it was a chance or once in a lifetime. Because the way people loved the song, it's not the way they are doing it now. So it was a season that I think God had planned, orchestrate to restore what I had lost. But now he also sent, I think this man was sent as a trial, and I failed. Yeah. Oh, well, I don't know what to say about that, but you came out with the lessons. Yeah. And now that you've mentioned the song, tuimbie kidogo. Wow. So so that we end it on a better note. So I sing gospel. I have a YouTube channel, Emmy Magale on YouTube. Yeah, I do gospel. So I will do a chorus of my song called Wakili Wangu. Yes. Yes. Ni wakili wangu, unitetea kama sipo. 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 And then YouTube mtaipata, and please subscribe to my YouTube channel. Also follow me on TikTok as Emmy Magale on all social media platforms. We appreciate your time, Faith, Emmy. We wish you the very best, even in your music career and what you do as a CNA and in your life. We wish to hear a testimony from you later in life that all is well, you're doing well, including having a lovely home. Thank you also for hosting me. But just before we go, do you feel like you were unlucky with men? Yeah, I really feel, because there's no man who has ever protected me in a relationship. I'm always on the wrong side. So I usually, and I've accepted, I'm not lucky. Maybe this will change. We wish you the very best. I hope so. Yeah. Would you be comfortable giving out your contact? Yeah, no problem. Please do. My number is 0726 226 222. 0726 226 222. Registered as? Faith Emiloyo Magale. Faith Emiloyo Magale. Magale. Yes.
may you find a loyal person. Amen. We end it there. Thank you. And on that note of loyalty, we end the story of Emiloyo, Faith, here. You've heard what she has gone through in search of love, thinking that she has found it. It has found her, or it hasn't. That is the lessons that you learned today on Tuko Talks, right here. My name is Emiloyo Magale. Until next time, thank you so much for watching.